and maybe a little Russian. Hare Krishna. Мне хочется выучить немного бенгали, санскрита и русский. Да? Да. So you've been reading this every day. I'm just moving into my new room, which will be my permanent room in Mayapur for the next 10 years. Вы читаете здесь каждый день Бхагаватам, а я вот в настоящий момент переезжаю из своей одной комнаты в другое место, где я буду здесь жить 10 лет в Майпуре. So this week I'm first getting my books, whole Srimad Bhagavatam, whole Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Krishna. I'm getting all the books, but I don't have them yet. И я там хочу, чтобы у меня все книги были, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, Читание Чаритамрита, но пока что их у меня нет там. So I see that this is Srimad Bhagavatam 10th canto. Я вот смотрю, что это 10-я песня Шримад Бхагаватам, Chapter 46, titled Uddhava Visits Vrindavan. 46 глава, которая называется 47, которая называется «Удава посещает Вриндаван». I'm just going to read the first sentence of the chapter introduction. Прочитаю первое предложение введения. This chapter describes how Sri Krishna sent Uddhava to Braj to relieve the distress of Nanda, Yashoda, and the young gopis. Эта глава описывает, как Шри Кришна послал Удаву во Вриндаван, чтобы избавить Нанду, Ишоду и Гопи от их страданий. Oh, actually, we are reading 47 chapter. Not 46? Не 46. Oh, okay. 47. Well, good, because 46 is describing spiritual love and feelings of separation that we don't know about. I don't Это know. хорошо даже, потому что 46-я описывает духовные чувства, высочайшие But it's чувства still разлуки, wonderful. которые я, конечно, наверное, и, может, вы тоже не чувствуете, так что хорошо. Но все равно это, конечно, прекрасная глава. Okay, almost at the intro. Sorry for the delay. Извините за задержку. Okay. Reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 47, entitled The Song of the Bee. Итак, читаем 10-ю песнь Шримад Бхагаватам, 47-ю главу, песнь Шмелю. So I will read the first sentence of this chapter introduction. Тогда я прочитаю первое предложение, введение в эту главу. This chapter describes how Uddhava, on the order of Lord Sri Krishna, delivered the Lord's message to the gopis, consoled them, and then returned to Mathura. В этой главе рассказывается о том, как, выполняя наказ Господа Шри Кришны, Уддава передал его послание юным гопи, утешил их, а затем вернулся в Мадхуру. So this is even harder. First, you understand the feelings of love in separation. Of all feelings of love, is the most intense is when the person you love, there's some separation. It drives you crazy.
Это еще сложнее тема. Сначала, конечно, нужно понять, что когда человек кого-то любит, и потом у них случается разлука, то его сводят с ума просто эти очень интенсивные чувства в разлуке. If you ever have felt in the material world love, first of all, congratulations. Если хотя бы It's вы, not very easy to feel love for anything. на самом деле, хочу поздравить тех, кто чувствовал эту любовь, даже пусть это будет в материальном мире. Это не так-то легко всем дается, так что поздравляю этих людей. But if the person you love is your best friend and they live far away, you're always feeling such intense love. It's intensified by the separation. И особенно если это человек, которого вы любите, ваш лучший друг, живет где-то далеко от вас, то эти чувства разлуки, они все время усиливаются. For men and women relations, if you ever had someone you thought of as boyfriend or girlfriend, and if they lived in a different city, then you'd be talking to them every day by the devices that we have. И если, например, в отношениях юношей и девушек, если у кого-то есть влечение друг к другу, и, например, они живут в разных городах, они все время, каждый день звонят друг другу, разговаривают через девайсы. And you'd always be wondering, when can we finally meet in person? И все время они только и думают о том, ну когда же мы уже встретимся лично, вживую. For parents, and especially mothers, if your children grow up and they move to a different city or a different country, you're feeling such it's pain. You're feeling pain that you can't see them. And maybe after a long while you save up enough money to buy a ticket to go see them. I mean, it's painful. И особенно для родителей, а в частности для матерей, если их дети вырастают и переезжают жить в другой город или в другую страну, то родители и матери особенно, они чувствуют огромную боль разлуки, все время думая о своем ребенке и копят деньги, чтобы хотя бы на некоторое время съездить и увидеть своего ребенка. So if anyone here, including myself, has ever felt anything like this, Если кто-то... If anyone here, including me, has ever felt anything like this, then we can try, it's beyond us, but we can try to imagine, what if that feeling, that pain of separation, what if that increased 1,000 times? Если кто-то среди здесь присутствующих, включая меня, когда-нибудь чувствовал, переживал такие эмоции, такую разлуку, и вот представьте себе, что будет с вами, если вы почувствуете эту боль разлуки в 1000 раз. Вот как это, вот что бы вы почувствовали? Okay, that's too much. Because 1,000 times is way beyond human imagination. Ну, это, наверное, слишком много, в 1000 раз больше, это сверхчеловеческое воображение нужно иметь. Maybe we can imagine, maybe, if those feelings increased in the intensity 10 times more. Ну, может, нам удастся представить себе, как вот эти наши чувства, боль в разлуке могут быть увеличены в 10 раз, допустим. That would be our breaking point. Это уже будет, ну, максимум того, что мы можем представить и прочувствовать. Beyond that, if we had such feelings, our body would explode. Если мы сверх этого что-то будем чувствовать, то все, тело Our mind уже would сломается. Our mind would burst. И ум просто так же сгорит, взорвется. 10 times greater than the greatest feeling of love you ever had. That's our limit, maybe. То есть в 10 раз, если увеличить те чувства любви, которые мы испытывали, это для нас уже предел понимания. Now, just to clarify, when I say 10 times our limit,
that's not exactly from Shastra. That's just me trying to understand Shastra. И когда я вот, пытаюсь вам это объяснить, что в 10 раз, например, больше, это не то, что шастры описывают, это просто я пытаюсь как-то объяснить, как это может быть. So if we keep imagining just hypothetically or academically Если мы or будем intellectually, if we just imagine 10 times our feelings, that brings us to 100 times. И если мы, теоретически, как-то гипотетически, академически представим себе, что вот это в 10 раз, еще на 10 раз умножить, то это тогда в 100 раз уже будут умноженные чувства наши. In our age of Kali, I can say with some certainty, no human being has felt love like that 100 times more than their greatest feeling of love. It's no one in the human world has felt that. Я могу вам, конечно, сказать, что в человеческом мире, никто не способен почувствовать в 100 раз больше самых сильных чувств любви. В человеческом обществе это невозможно. So unless we can mathematically break the infinite down to a number that fits into our intelligence, then we're hearing, but we can't imagine. Пока мы вот так не разложим математически вот эти вот неисчислимые для нас понимания на те числа, которые могут вместиться в нашу голову, для нас это будет просто как что-то непонятное. Another example. Еще один пример. In human relations in our earthly realm, let us take between man and woman, just as an example, that the woman thinks, oh, I have found the most handsome man in the world. Or maybe the man is thinking, I have found the most beautiful woman in this world. И, возьмем наши мирские человеческие отношения между мужчинами и женщинами. И, может быть, девушка может подумать, что я нашла самого прекрасного мужчину на земле. Или мужчина так может подумать, что у меня самая прекрасная, красивая девушка. This is how men become enchanted by women, or women become enchanted by men. Это то, как происходит, как мужчины очаровываются женщинами, а женщины мужчинами. So then, because this modern age puts very beautiful people into our consciousness by movies or cinema or something like that, we have seen people that are actually maybe more beautiful than our wife, or maybe more beautiful than our husband. Maybe we've seen. И так как в современном мире средства массовой информации показывают нам все время через фильмы, рекламы и так далее, может быть, о очень красивых мужчин и женщин, и мы вдруг замечаем, что, может быть, эти люди, они более красивые, чем мой муж или моя жена, может быть. But 100 times more beautiful than the most beautiful woman? 100 times more beautiful than the most beautiful man doesn't exist in the earth. Но в 100 раз более прекрасная девушка, чем самая прекрасная на земле, или в 100 раз более прекрасный юноша, чем самый красивый на земле, таких мы никогда не видели. So what I'm going to say next is not to try to induce you to want to go to the celestial worlds. То, что я вот сейчас буду говорить, это не то, что я хочу как-то вдохновить вас подниматься в райские миры. But in the heavenly planets, the beauty of the men and the beauty of the women is increased 10,000 times more than humans